I welcome you all in this webinar of awareness about environmental architecture. I congratulate all of you. I congratulate all of you on the occasion of 74th Independence Day of India. Myself, architect Pankaj Kotalwar. I am a student of second year Master of Environmental Architecture and pursuing my post-graduation from DY Patil School of Architecture, Lohgaon. I am working as an assistant professor in the same college and teaching two students for the Bachelor of Architecture. Without taking your much time, let us move to today's topic because we have a constraint of only half an hour or 40 minutes. And we know. Good morning, sir. Good morning. Hello. Sarvanna. Hi. Namaskar. गुड मॉर्निंग पंकज सर, स्वतंत्र दिनाच्या शुभेच्छा. तुम्हाला पण. आणि अभि थँक्यू. राज तू दिसतोयस. अगं जागेवर बस. नाही नाही, मी कामात आहे बाळा आता. बोला संदीप जी. ओके. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आय वेलकम ऑल ऑफ यू. आज खूप छान वाटतंय. इतके दिवस आपण फक्त व्हॉट्सअपनी लेख मधून भेटत होतो मेसेजेस आणि बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हॅव्हिंग दिस व्हिडिओ मीटिंग and I'm sure you are going to enjoy this. I am going to start this meeting because we are running short of time. We have only 40 to 45 minutes. And very good morning to all respected attendees and participants. I welcome all of you in this webinar for awareness about environmental architecture. I request all of you to mute yourself. I congratulate all of you on the occasion of 74th Independence Day of India. And introduction about myself, I think most of you know me, but myself architect Pankaj Kotalwar, and I am a student of second year of Master of Environmental Architecture and currently pursuing my post graduation from DY Patil College of School of Architecture, Lohgaon, Pune. And at the same place I am working as an assistant professor
and teaching to the students of Bachelor of Architecture. So without taking your much time, let us move to today's topic. So I hope my screen is visible to all of you. So we know every human being have three basic needs: food, clothes, and shelter. Right? Anna, Vastra, and Nivara. But all these needs get influenced by different seasons and different climates also. For example, in summer, our costumes, we consume more liquid food like juice or buttermilk. Whereas in winters, we consume the food which keeps our body warm. So similarly, in winters we wear different outfits. What we use in summer, आपले उन्हाळ्यातले आणि हिवाळ्यातले कपडे वेगवेगळे असतात, right? You can see the difference in this slide, that how the months will get changed with different climates and it affect on our clothing pattern also. So in India, we have mainly three seasons. In summer, we prefer very thin and cotton clothes to get rid from heat and torridness. In rainy season, everywhere we see people wearing raincoats, what we see now around us. And in winters, we prefer thick woolen sweaters and fancy jerkins or jackets. Right? So every one of you will agree with me about the climate affecting our clothing habits. So have a look of different attires in the traditional dressing of Indian subcontinent, that is southern part of Asia. या इमेज मध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या रिजन्स मध्ये कसे कपडे घालतात हे दिसतं. So you can see a significant difference in all of these costumes. So if you start from Punjab, Kashmir or Himachal Pradesh, in the upper part, you can see the Gilgit, Ladakhi or Baltistani costumes, then some part of Uzbekistan. So, and if you coming down, the third row shows that southern states of India, that is Marathi or Malayalam, Telugu, and coastal area is Koli, right? So why this difference occurs? असे वेगवेगळ्या रिजन मध्ये वेगवेगळे कपडे का घालतात? So one of the reason is climate, because in Himalayan region there are cold winds, and because of that the attire it's very essential to cover the head, your ears and the head, to get protection from snowfall or get protection from cold breeze. Whereas in coastal area or in southern part of India, it's comparatively hot than the northern part. Okay, so that's why there is a difference between in this clothing, and the ethnic pattern got developed. So we can call it as a climate responsive clothing. Okay, so we'll understand that why this climate occurs different in different areas. असं हवामानाचे असे बदल का घडले प्रत्येक भागामध्ये, पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये? So the reason you will find out in the orientation of Earth, or Earth is rotation of Earth around the Sun. Okay, Earth rotates around the Sun in specific degrees. Okay, so because of that, we'll not go much into the solar geometry, but because we can understand that Earth is divided into three types of zone, major three types of zone. So first one you can see the torrid zone, which is near to the equator. आपण भूगोलामध्ये हे शिकलो होतो, इक्वेटर म्हणजे विषुववृत्त असतं जे पृथ्वीच्या मधोमध जातं, एक काल्पनिक रेषा असते. Okay, and that is the portion which is getting exposed to the sun maximum directly. So this is the area where we get maximum solar radiation, and because of that hot and dry regions and climate patterns get occurs in this area. Okay, so torrid zone is the one of the climate zone. Then second zone is temperate zone. So temperate zones, we can see the green area of this Earth, and the blue area is frigid zone.
Frigid zones are South Pole and North Pole of the Earth, where we have gigantic ice caps, and that most of the part is covered with the ice or snow. Okay, so I think it's very clear to all of you how the climate patterns get developed, and you can see from India, the Tropic of Cancer is passing. Okay, so it divides the India into two parts, that is South India and North India. It's passing from Ahmedabad and Nagpur, right? So because of this Tropic of Cancer, we get divided into two parts, and southern part of India is comparatively hotter than northern part. Northern part have Himalayan ranges and regions like Himachal Pradesh, Punjab or Kashmir, right? And Seven Sisters, all the hilly regions. Whereas comparatively Maharashtra and Tamil Nadu or Kerala have a coastal region, and because of that, we have warm and humid climate, hot and dry climate in the southern part of India. तर आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं की प्रत्येक भागातली बिल्डिंग सेम असू शकत नाही, राइट? क्लायमेट मेक्स डिफरन्स ऑन द आर्किटेक्चरल स्टाईल ऑफ दैट region. So now if you consider this earth as a flat, you can easily find out that polar zone, temperate zone and tropical zone. Then equator comes. Equator is 0° latitude, and then from 8° latitude we have India, started from above from Sri Lanka, until 30° north we have this line of Capricorn, and above that again the temperate zone starts. Tropical zone आणि temperate zone मध्ये काय फरक आहे महत्त्वाचा? Tropical zone is the area which directly get exposed to the solar radiation, but it is also having a maximum rainforest and biodiversity also. ठीक आहे, आफ्रिकेची जंगल जी आहेत तर ती because they falls under tropical zone, some part of Brazil also, or South America. So all these parts are very rich in terms of biodiversity and forest region. Okay, so it's not always bad to directly get the solar radiation, but it makes difference also. Okay, so coming to today's world, आता हे सगळे एरिया वेगवेगळे, इथलं आर्किटेक्चर वेगवेगळे, इथले कपडे वेगवेगळे, इथली घरं वेगवेगळी, बरोबर? बट व्हॉट इज हॅपन, द innocent complex or any lucrative concept called globalization occurred in last century, 20th century. Now these pictures where the conference is going on, it could be from any city, any part of the world, any country of the world, right? Because of globalization. आपण आपले सगळे इथनिक वेअर सोडले, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग पॅटर्न सोडला, and we came to a uniform level of clothing, and same time we adopted the uniform styles of architecture also. Now you go to any continent, any country, you will find out more or less all the residences are same, except few regions where they have extreme cold or extreme heat. Then only there are some changes. Otherwise in India, now I show you these two cities, these two pictures of architecture. You will not be able to make which city it is from, right? आपल्याला हे समजणार नाही की हे पर्टिक्युलर कुठल्या सिटीचं आहे का, असं सांगता येईल का की ह्या सिटीची ओळख आहे? नो, because of globalization, and we are forgetting our roots or our climatic importance on the architecture. So that is what we are going to learn today little bit. Moving to the next slide, there is a organization called ECBC, that is Energy Conservation Building Code, and which is developed by okay, I'm sorry, I got disconnected. I hope I am audible to you. I will share my screen. Okay, so I apologize for this technical disconnection. Moving back to the climate zones of India, India is divided into major 5 types of climates you can see in this figure.
So that is red portion is displayed by hot and dry region, whereas yellow ochre is warm and humid. Peach color is shown the composite climate of India, and temperates are few dots you can see in this, and cold are the blue regions. Okay, हे काय आहे तर hot and dry region म्हणजे the middle part of Maharashtra, some part of Gujarat, and maximum half of the region of Rajasthan. So that is hot and dry region. कसं असतं टेम्परेचर वाढतं आणि हवेतली आर्द्रता कमी होते. So it is, we have less humidity but the higher temperatures, then it is called as hot and dry. Maharashtra's maximum portion like West Maharashtra, maximum Marathwada portion, and Uttar Maharashtra, Khandesh. So all these parts fall under hot and dry region, whereas coastal region of Konkan falls under warm and humid climate, and a few parts of Vidarbha falls under composite. Okay, so we are going to deal with these three. Warm and humid म्हणजे थोडंसं गरम असतं but it is humid. So Mumbai is the best example of warm and humid climate, all the coastal area. ठीक है? So definitely the architecture style in these three is going to make a difference while working out the plans and construction technologies. Okay. So if you look into this diagram, this shows the sun path in Indian subcontinent. Now what is it? आपला सूर्य जो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की तो पूर्वेकडून उगवतो आणि पश्चिमेला मावळतो, राईट? सनराइज फ्रॉम द ईस्ट अँड सेट्स ॲट वेस्ट. बट देयर इज इंटरेस्टिंग प्ले विच वी नेवर ऑब्झर्व और वी डोंट लुक इन टू दीज डिटेल्स. सूर्य जो असतो तो उन्हाळ्यामध्ये उत्तरेकडे कललेला असतो, किंचितसा, जास्त नाही. वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र ब्रॉडली. So you can see 21st June, the sun is on the top of the building and inclined slightly towards the north, whereas for the rest of 6 months from June to December, January, the sun is oriented towards substantially towards south side. ठीक आहे, वर्षातले 6 महिने हा सूर्य 45 डिग्रीच्या जवळपास असतो दक्षिण दिशेने. ओके, so what is the difference it going to make on the architecture? मग काय होतं, जितका सूर्य जितका जास्त कललेला असेल, जितका तो दक्षिण दिशेला असेल, तितकी जास्त गरम होणार आपली. If you have hot air, you need mechanical ventilation. आता इथून सगळा खरा प्रॉब्लेम सुरू होतो. We need fans, we need air conditions, and we need systems to cool our residence or bungalow or office space. Then we need coolers, we need split ACs, and all that creates problem. These all equipments consume the electricity, and air conditioning and air cooling equipments, they start excreting greenhouse gases. आपण जितका AC वापरतो तितका greenhouse बाहेर पडतो, which is harmful for atmosphere. We all know this. So our purpose is to consume less electricity and to reduce the amount of emission of GHG, that is greenhouse gases. Okay, I hope this is understood by all of you. And let us move to the next part. की आता हे कमी कसं करायचं? What is climate responsive architecture? आपण जर एखादं नवीन घर बांधत आहोत किंवा आपल्या राहत्या घरामध्ये आपण कोणत्या टेक्निक वापरल्यामुळे आपलं इलेक्ट्रिकल कन्झम्पशन कमी होईल, ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी बाहेर पडतील, आणि याला सोल्युशन काय आहे? सो वी हॅव टू मोल्ड अवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर. When I say according to the environment, it means we have to tune in ourselves with the sun, with the wind, and with the geometry around us, with the earth. Okay, how it is possible? See, you can, these are the basic 6 principles. We can call it them as principles of sustainable building design or eco-friendly architecture. So these principles are orientation, form, massing. पहिल्यांदा आहे घराचा आकार कसा असावा, आपल्या घराचं तोंड कोणत्या दिशेला असावं, आपला प्लॉट निवडताना आपण कोणता घेतला पाहिजे, बेस्ट सोलर जॉमेट्री कुठे आपल्याला अचीव्ह करता येईल ज्याच्यामुळे आपल्याला कमीत कमी इलेक्ट्रिसिटी लागेल. सेकंड इज फ्युचर अडॉप्टेबिलिटी टू द अकोमोडेट चेंजेस. सो आपण एक बिल्डिंग बांधतोय, बट मे बी यू विल फाइंड आउट दॅट आफ्टर फ्यू इयर्स दॅट बिल्डिंग इज द युटिलिटी ऑफ द बिल्डिंग इज चेंज्ड. राईट, समजा तुम्ही एक हॉल बांधताय आणि जो तुम्ही बँकेला प्रपोज करणार आहात बँकला ठेवण्यासाठी, but you will find out that no banks are coming to that area, then you can change it to hospital also. Then that same building can be shifted to the other purpose.
राईट. पुण्यामध्ये काय झालं, we had in-orbit mall, right? And there were many malls coming around that. So eventually there was a competition, and this in-orbit mall could not get profits, could not earn expected revenue, and they shifted the utility to office building. तर आता एखादी बिल्डिंग कामाची नाही येते आता, म्हणून ती पाडणं योग्य आहे का? तर we need to design these buildings according to the or suitable for the changes, future changes also. Okay, so that's what adaptation is means. म्हणजे एखाद्या बिल्डिंगचं लाईफ किती आहे, मे बी 70 years, 100 years. So one should design the building to serve that purpose for those many years. असं नाही की आता बिल्डिंग बांधली 10 वर्षांनी बिल्डिंग पाडली, then you are going to add the pollution in this. Okay, so next part is thermal comfort. Now this is the most important part of a sustainable architecture. ओके, जर समजा तुम्ही घरामध्ये आहात आणि तुम्हाला एकदम गरम होतंय, राईट, काय होतं उन्हाळ्यामध्ये, मे मध्ये खूप गरम असतं, हवा खूप गरम असते, अँड देन यू फील एक्झॉस्टेड कम्प्लिटली. ओके, यू फील दॅट, नाही बंद आहे, 2 मिनिट, माझी मीटिंग चालू आहे, नाही ब्लिंक नाही. Okay, so thermal comfort plays very important part in this architectural sustainable architecture, and acoustic comforts are also very important. समजा एखाद्या ठिकाणी खूप नॉईस चालू आहे, खूप गोंधळ आहे, आपण मार्केटमध्ये जातो, and you start irritation. Okay, so that is also one thing. Then we need to design our buildings for maximum reception of daylight and ventilation. ओके, सो हाऊ दिस इज इम्पॉर्टंट. समजा घरामध्ये जर आपण पुरेसा प्रकाश दिला नाही, समजा घरामध्ये जर आपण व्यवस्थित व्हेंटिलेशन केलं नाही, तर काय होईल? बिकॉज ऑफ दॅट यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर अमाऊंट ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, राईट. मग आपल्याला दिवसा ट्यूब लावावं लागतील, एलईडीज लावावं लागतील, लॅम्प्स लावावं लागतील, आपल्याला व्हेंटिलेशनसाठी परत फॅन लावावं लागेल, कूलर्स, एसी, आणि हा सगळा खर्च वाढतो. At the same time, it is harmful for the nature also, which is unnecessary. जर तुम्ही तुमचं घरच असं डिझाईन केलं की जिथं दिवसा तुम्हाला लाईट आणि व्हेंटिलेशन, मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनची गरजच राहणार नाही. सो दॅट इज द बेस्ट पार्ट वी कुड अचीव. इन कंट्री लाईक इंडिया वी हॅव अबंडन्स ऑफ सोलार radiation is available, solar light is available. And the last portion is how to make our building energy efficient. ही जर 6 गोष्टी आपण करू शकलो आपल्या घरामध्ये, then we can call it as our building is environmental friendly building. शॉर्ट मध्ये सांगतो, आपल्याजवळ वेळ कमी आहे, मे बी only 20 minutes we have, so I will just run quickly. This orientation, how it makes difference in the architecture. तुम्हाला जर ह्या डायग्राम मधून खूप इझिली समजेल. ओके, there are 4 sides shown, north, south, east and west. ओके, upper part is shown as a north side. ठीक आहे, इतकं क्लिअर होतंय की उत्तर दिशेला वरची दिशा जी आहे ती उत्तर दिशा आहे. आता ह्या दोघांमध्ये आपल्याजवळ कधी कधी असे, आता समजा तुम्हाला घर बांधायचं आहे, तर लांबी कुणीकडे जास्त असावी आणि जी रुंदी कुणीकडे असावी. सो द फर्स्ट सिनारिओ इज द पुअर सिनारिओ, where you face longer side on east and west and shorter side on north and south. Why? Because you will get maximum solar radiation through east and west. सूर्य पूर्वेकडून उगवतो, पश्चिमेला मावळतो, म्हणजे सूर्याची एक्सपोज बाजू कुठली असेल? पूर्व आणि पश्चिम. म्हणून आपलं घराचं तोंड कुणीकडे पाहिजे? सर्वात चांगलं काय म्हणतात? उत्तर दिशेला असावं. ओके, अँड ओके, उत्तर दिशेला नसावं, पूर्व पश्चिम असावं ते. अँड द सेकंड सिनारिओ इज गुड, right, where you have shorter sides on east and west. Okay, samajhte? So this is related to the solar geometry of our residence. Okay, so this you can consider when planning. Now this image will make you more clear about all types of all directions of buildings. ओके, आता इथे हॅच केलेला जो पोर्शन आहे, ज्याच्यावरती आपण स्लॅन्टेड लाईन्स काढलेले आहेत, so that portion shows that it is a living space of our residence. आपली लिव्हिंग स्पेस कोणती असेल? where we spend maximum time, like living areas, dining areas, okay, and terraces, open terraces, study room, it can be interaction spaces. So all these spaces shall be provided towards the northern side. उत्तर दिशेला असावेत हे भाग. Whereas the blank spaces
it could become or it could be accommodated to southern part of the residence. ठीक आहे, हे का असावं असं, कारण तुम्ही घरातला जास्तीत जास्त वेळ कुठे घालणार आहात, लिव्हिंग झोन मध्ये. Okay, so good orientation can increase the energy efficiency your home. So less mechanical equipments use of that, then it makes more comfortable for the person who is living inside that residence. So it is good for the health of these people. त्याची हेल्थ चांगली असेल, त्याची सेफ्टी चांगली असेल, त्याला कम्फर्ट असेल, त्याची इफिशियन्सी वाढेल काम करायची. देन इट मेक्स चीपर टू रन द ऑपरेट द सिस्टम्स. अँड ओरिएंटेशन ऑफ युअर होम इज बेस्ट यूज ऑफ सनलाइट अँड विंड. तर ह्या दोन गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवायच्या घर डिझाईन करताना. सूर्यप्रकाश कोणीकडून आहे आणि वारं कोणत्या दिशेने आहे. Okay, so these two factors play a very important role in designing of any type of structure. Now coming to the orientation, now this is a scenario where we have a choice of proposing our building. ठीक आहे, आता ह्या इमेज मध्ये तुम्हाला दिसेल, if you provide the residence or your structure perpendicular to the sun, exactly, म्हणजे मी हा कर्सर दिसतोय तुम्हाला, हा जो ही जी बिल्डिंग आहे तर परपेंडिक्युलर 90 डिग्री मध्ये ठेवलंय की आपण सूर्यासमोर, देन वी हॅव 100% सोलर गेन. त्यामुळे काय झालं, सो यू गेट मॅक्सिमम सोलर रेडिएशन. ओके, बट वेअरएज इफ यू टिल्ट दिस बिल्डिंग ब्लॉक बाय 45 डिग्री, लेट्स से 45 डिग्री, then what happens, your solar radiation get reduced by 30% amount. So this is a magical change actually. तुम्ही काय केलं, जशीच्या तशीच बिल्डिंग बांधली, हा जो ब्लॉक होता सेम ब्लॉक यू आर कन्स्ट्रक्टिंग, बट जस्ट विथ अ लिबर्टी ऑफ टिल्टिंग द बिल्डिंग ब्लॉक बाय 45 डिग्री. आता बघा, तुमचं 30% इलेक्ट्रिकल बिल कमी झालं, 30% इमिशन्स कमी झाले. सो दॅट इज द मोस्ट पॉवरफुल पार्ट ऑफ दिस सोलर ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग. ओके, दॅट्स वाय इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन architectural planning. Okay, now I will show you one more slide where you can see in the upper image if there are two building blocks, okay, and we have a street in between, but then in second image, this image, the narrow streets, okay, but it is not going to help the shading part of the road. Okay, whereas in the first image we have maximized म्युच्युअल शेडिंग थ्रू बिल्ड फॉर्म्स. आता बघा, ह्या ब्लॉक मध्ये काय झाले, दोन असे सरळ ठोकळे बांधलेले आहेत जे नॉर्मली आपल्याला बघायला भेटतात, अपार्टमेंट वगैरे असेच असतात, राईट. बट वेअरएज वी हॅव अ कॅन्टिलिव्हर बाल्कनी इन दिस फर्स्ट इमेज. आपण काय केलं, त्याला बाहेर काढलं हा ब्लॉकला. त्याचा फायदा काय झाला, हा पूर्ण रस्ता सावलीमध्ये गेला, राईट. सो वी गेट mutual shading because of this build form. Now whoever person who is using this space, in between space, he will have a comfort. So these are the techniques we can use. You can use cantilevers, you can use shading devices for getting the mutual shade. Okay. Now this is also interesting part. What is the SV ratio and how it makes difference on building form. आता समजा एखाद्याकडे एक लँड आहे ज्याची रुंदी खूप कमी आहे, ओके, आणि त्याची लांबी खूप जास्त आहे. बऱ्याचदा छोट्या शहरांमध्ये, खेड्यांमध्ये असे प्लॉट्स आपल्याला दिसतात की 20 बाय 100 किंवा 15 बाय 50 असे प्लॉट्स असतात. ओके, पण हा पार्ट चांगला नाहीये क्लायमेटच्या दृष्टिकोनातून. दिस पोर्शन, दिस टाइप ऑफ बिल्ड फॉर्म वी शुड अवॉइड बिकॉज इट विल एक्सपोज टू द सन मॅक्सिमम. ओके, हा जो सरफेस एरिया आहे तो कमीत कमी असला पाहिजे आपल्यासाठी. Okay, so what if you do, if you use only half of this area and if you increase the floor, आपण काय केलं, कन्स्ट्रक्शन इतकंच केलं पण एकावर एक 2 मजले चढवले, तर काय होईल, then we have less amount of volume, less amount of surface which is exposed to solar radiation. आपण त्यापेक्षा काय केलं, आणखीन त्याचा सरफेस कमी केला, एरिया कमी केला आणि 3 मजले तयार केले. Then what will happen, we have again a minimum amount of solar radiation invited in the building. लक्षात येते तुम्हाला, एक मोठा ठोकळा असा बांधण्यापेक्षा जर आपण त्याला हाय राईज केलं आणि एरिया कमी केला तर आपली बिल्डिंग कमी गरम होते. ओके, सो दीज आर सम टेक्निक्स विच वन शुड थिंक अबाउट. आपण हे कधीच विचार करत नाही. वी सिम्पली प्लॅन फॉर अ बिल्डिंग अँड जस्ट वी वर्क आउट द प्लॅन्स अँड ड्रॉइंग्स अँड वी स्टार्ट कन्स्ट्रक्शन.
बट नेव्हर वी थिंक अबाउट द सोलार रेडिएशन. आपल्या ह्या बिल्डिंग मध्ये काही कम्फर्ट राहणार आहे का, आपण खिडक्या सोडतोय त्याचा आपण व्यवस्थित अभ्यास केलेला आहे का. सो दिस इज वन अगेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन अँड फॉर्म. तर बघा ही जी खालची इमेज आहे ना, सर्वात शेवटी आहे एच फॉर्म. हा सर्वात वाईट फॉर्म आहे, कारण काय आहे, इथं पेरिमीटर जी आहे या बिल्डिंगची ही सर्वात जास्त आहे ह्या फॉर्म मध्ये. पेरिमीटर माहिती आहे, सर्व ही जी ड्रॉइंग असते याची पूर्ण एक्सटर्नल बाजू जी आहे त्याची बेरीज जर आपण करत गेलो, then we have better than this Y form is there. Then again we have a square form, L form, or rectangles, squares, and the best form is circle, where we have minimum perimeter area ratio. Okay, in the last figure we seen this that shading portion how it makes difference. समजा इकडे जर सूर्य असेल तर पूर्ण भाग गरम होतो, पण whereas we have a 3-floor structure, then we have maximum shading also. Okay. So I will just move fast. Now these are some softwares where we can calculate the solar radiation. हा जो टॉपचा पोर्शन दिसतो ना लाल कलरचा, तर हा सर्वात जास्त तापतो. बिल्डिंग काय करते, टेरेसेस सर्वात जास्त. मोस्ट सोलर रेडिएशन विल कॅप्चर बाय द हॉरिझॉन्टल सर्फेसेस. ओके, आफ्टर दॅट वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, and then south side and north side. So minimum solar radiation get captured on north side, म्हणून हे ब्लू कलर दिसतंय बघा. तर सॉफ्टवेअर्स आहेत मार्केटमध्ये ज्याच्यामध्ये तुमच्या बिल्डिंगचं तुम्ही पूर्ण कॅल्क्युलेशन करू शकता. ह्याचा फायदा कशात होईल की आपलं इलेक्ट्रिकल कन्झम्पशन कमी होईल आणि आपला ह्युमन कम्फर्ट वाढेल. त्याच्यानंतर ह्या काही टेक्निक्स आहेत ज्याच्यामध्ये असे डेसिडियस ट्रीज असतात. डेसिडियस ट्रीज म्हणजे कसं, पानगळ होणारे वृक्ष असतात. उन्हाळ्यामध्ये त्यांना भरपूर पाने येतात, तर त्यामुळे काय होतं, सूर्यातून येणारी गरम किरण तिथं अडवली जातात आणि तुम्हाला शेड मिळते. Whereas in winters all the leaves will get extracted and we get the warmness inside the residence. म्हणजे यामुळे काय होईल की गरम थोडंसं उबदार वातावरण तयार होईल आपल्या घरामध्ये. ओके, अँड देन वन टेक्निक इज प्रोव्हाइडिंग दिस टाइप ऑफ वरांडाज. हे आपल्या जुन्या काळातल्या बऱ्याच घरांमध्ये असायचं, अंगण असायचं, वरांडा असायचा. आज पण तुम्ही केरळमध्ये जाल, तामिळनाडूमध्ये जाल, यू विल फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. बिकॉज इन समर द इन्क्लायनेशन इज हायर. सूर्य हा वरच्या दिशेला असतो समरमध्ये, तर तुम्हाला ते शेड क्रिएट करतात. वेअरएज इन विंटर्स द इन्क्लिनेशन इज लोअर साइड. हा जो अँगल असतो हा कमी होतो, त्यामुळे काय होतं की आतमध्ये थोडीशी प्रकाश किरण येतात. So this is the best scenario. By providing trees and by providing shading devices, we can achieve this. Then about the thermal control, we need to understand the solar control. आपण घरामध्ये सूर्य जर आणायचा नसेल, तर इन्व्हाइट नसेल करायचं, तर what we can do? We can provide shading devices. We can use thick walls. आपले जुन्या काळचे वाडे कसे असायचे, दगडी भिंती असायच्या जाड जाड. What is the reason? Because we don't want to invite this heat into the building structure. Whereas we need a cross ventilation. दोन खिडक्या जर समोरासमोर असतील किंवा व्हेंटिलेटर्स प्रोव्हाइड केलेले असतील, then we have a good ventilation in our residence. Whereas if we have a water body, then the hot air will get cool and cool breeze will come into our house. It will get converted, right, into a cool breeze. So natural cooling also makes important role. And then last one is heat excreted by the human. माणसं सुद्धा हीट एक्सक्रीट करत असतात. सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ थर्मल कम्फर्ट. Now in this is a beautiful scenario showing you the difference between summer sun and winter sun. ओके, ही बिल्डिंग आहे. आता आपण कपड्यांसारखी बिल्डिंग तर नाही बदलू शकत की उन्हाळ्यामध्ये मी वेगळी बिल्डिंग बांधतो आणि हिवाळ्यामध्ये मी वेगळी. आपण राजे महाराजे नाहीये की आपली एक उन्हाळी राजधानी आहे किंवा आपली एक उन्हाळी फार्म हाऊस आहे. Right, so we can make arrangements in our building so that our summer sun it will cut down by the shading devices, and winter sun it will come inside. Okay, through the trees, through the shading devices. So one should think about it की आपल्याला all seasons मध्ये जर आपल्याला असं comfortable living पाहिजे तर काय करता येईल. आपल्या घरामध्ये छज्जे असतात, खिडक्यांवरती दिलेले. We have canopies and छज्जास. Okay, maximum we have this type of overhang. आपल्याकडे मॅक्सिमम असेच असतात, राईट. बट देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ शेडिंग डिव्हाइसेस अवेलेबल. सो वी नेव्हर थिंक अबाउट दिस. आपण काय करायला पाहिजे, त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे. हाऊ द सन रोटेशन इज पेनिट्रेटिंग इन अवर बिल्डिंग, अँड देन अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन डिझाईन अवर शेडिंग डिव्हाइसेस. Okay, now this type of canopies, overhangs on the terraces or trellis or pergolas, they will add beauty and they will add aesthetical value as well as environmental value in your structure.
आता इथे एक सुंदर तुम्हाला इमेज दाखवतो ज्याच्यामध्ये एकच बिल्डिंग आहे, पण त्याने सूर्याच्या ओरिएंटेशनचा अभ्यास करून समजा 2 वाजता सूर्य ह्या पॉइंटला असेल आणि सकाळी 9 वाजता तो इथे असेल, तर त्याचा शेप कसा असावा, म्हणजे त्या सूर्याच्या किरणामध्ये येऊ नये म्हणून तो छज्जा कसा बनवायला पाहिजे. तर त्यानुसार दे हॅव डिझाइन्ड ऑल दिस फॅन्सी छज्जाs or fancy window boxes. Okay, so this type of exercise are very interesting, which are helpful also. They don't take much cost in terms of construction or materials, but they need efforts only on the paper. तर हे आपण आपल्या घरात करू शकतो. हे दिसायला पण छान दिसतं and it is perfectly climate responsive. So foreign countries, they are working on this type of extensive works, but we are lacking here. एक typical section आहे. Blue color is shown the wind flow in the residence. So we should have ventilators, cross ventilators. Sun is resisted by the shading device. त्याला canopy दिलेली आहे. Then we have insulation materials and thicker walls. So this is the general recommended scenario in hot and dry climate. ओके, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा टाइपची स्ट्रक्चर जर आपण केली तर वी कॅन अचीव ग्रेट डिफरन्स इफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज 40 and above 40. Then also we can create comfortable inbuilt spaces, living spaces without the help of mechanical ventilation. Okay. Now these are few more images which shows the importance of natural ventilation on our architectural style, like winter sun, summer sun. Then we have inclined pergolas. अशा टाइपचे स्ट्रक्चर्स आपण बनवू शकतो. घराला जास्तीत जास्त खिडक्या आपण देऊ शकतो आणि ट्रीज लावून आपण त्याला रेजिस्ट करू शकतो. That's why, but no, nowadays people are not preferring the plantation of trees. Everyone is looking for 1 इंच पण सोडायचा नाही फेस टू फेस कन्स्ट्रक्शन्स, बिकॉज अवर लँड इज सो कॉस्टली. बट देन वन शुड थिंक अबाउट द अदर ऍस्पेक्ट्स ऑल्सो. आपल्या बिल्डिंग आपण खूप मोठी बांधतोय, पण त्याच्यामध्ये कम्फर्ट अचीव्ह केला का? That answer one needs to find out. Now these are few materials. हा पहिला जो आहे तो green concrete आहे, which is created by using the waste from mining or glass waste, mud, sawdust म्हणजे भुसा, बर्न क्ले आणि असे सगळे वेस्ट मटेरियल्स पासून हे कॉन्क्रीट तयार केलं जातं. यामध्ये कोणतं पण CO2 इमिशन होत नाही. सो दॅट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्क्रीट. देन प्लास्टिक ब्रिक्स आर क्रिएटेड. आपले जे वेस्ट पॉलिथिन्स असतात त्यापासून हे आपण तयार करू शकतो. अँड दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग मटेरियल ऍक्च्युअली. I don't have enough time actually, otherwise I would have explained it more. Then bamboo is the best construction material. It is very cheap and it is very good substitute for plastics, asbestos and other corrugated metals. आपल्या पत्र्यासाठी हे खूप छान आहे and it is cheap also. They have high tensile strength. And then bagasse is bagasse particle boards. They are made from sugar cane and they don't harm the environment, and they are also good alternatives for using plywoods. They also have good strength and they can be used for building furnitures and wall partitions. So these are few eco-friendly materials we can use. Then rice husk ash concrete. आपलं जे तांदूळ असतं त्याचे जे कव्हर असतात ते आपण टाकून देतो. So from that waste this type of bricks are made, rice husk concrete. And then porotherm bricks, just now they got introduced in India. So day by day they will also get popular. So these all are materials which are not providing harm to the environment. So one can think about that also. Then coming to the acoustical comfort part, आपल्या घराच्या आजूबाजूला जर आपण खूप चांगली झाडी जरी लावली नुसती, तर आपल्याला रोडवरून येणारे आवाज, गोंगाट, नॉईस हे सगळे कमी होतील. ओके. सो आणि जितका आपण एखाद्या गर्दीच्या ठिकाणी असतो, तुम्ही बघा सिग्नल वरती आपण थांबतो आणि आपल्याला एकदम इरिटेशन फील व्हायला लागतं तिथलं पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन आणि एअर पोल्युशन मुळे. Whereas trees plays very important role for making our state of mind peaceful. Okay. So one should think about it. आपल्या घरामध्ये आपण ग्रीनरीला महत्व दिलं पाहिजे, जास्तीत जास्त झाडं लावली पाहिजे, त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त मोकळी जागा सोडली पाहिजे. Okay, coming to the last part of this presentation, there is a pyramid shown which is showing your energy conservation. आपल्याला काय करायला पाहिजे, घरातली जास्तीत जास्त एनर्जी वाचवायला पाहिजे सुरुवातीला. Then we should have energy efficiency. जितकी एनर्जी आपण कंझ्युम करतोय ती इफिशियंटली आपण यूज करतोय का नाही हे बघायला पाहिजे. And the last portion is renewable energy.
ठीक आहे. याला सिम्पली जर समजून घ्यायचं असेल तर आपण असं म्हणू शकतो की एनर्जी कॉन्झर्वेशन इज समथिंग वी कॅन अप्लाय इन अवर डेली लाईफ. ठीक आहे. कसं आपण करू शकतो, छोट्या छोट्या गोष्टी करू शकतो. आपण घरामध्ये वॉशिंग मशीन लावतो. Instead of putting that equipment daily, you can wash your clothes once or twice in a week. ठीक आहे. थोडे थोडे कपडे वॉशिंग मशीन मध्ये टाकले तर काय होणार, जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम होणार. त्यापेक्षा आपण प्लॅनिंग केलं की एव्हरी सॅटरडे एव्हरी संडे आय एम गोइंग टू वॉश माय क्लोथ्स थ्रू वॉशिंग मशीन, देन वी आर गोइंग टू कंझ्युम द इलेक्ट्रिसिटी. सो दॅट इज द पार्ट ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन. आपल्या घरामध्ये जर जुने इनकॅन्डिसेंट किंवा CFL असतील ते बदलून आपण LED लावले तर आपली इलेक्ट्रिसिटी वाचेल. किंवा आपण जर गिझर चालू करतो पाणी गरम करण्यासाठी आणि आपण इकडे तिकडे जातो आणि मग तेवढा वेळ ते कंझ्युम होत राहते. नाउ दीज आर द इक्विपमेंट्स, मोटर्स फॉर वॉटर और रेफ्रिजरेटर. तर हे सर्व आपण कोणते गिव्ह प्रिफरन्स टू 5-star इक्विपमेंट्स. ओके. जेव्हा तुम्ही नवीन इक्विपमेंट घ्यायला जाल, प्रेस असो किंवा लॅम्प असो, वी शुड ऑलवेज सी द रेटिंग की बी म्हणून एक संस्था आहे आपली भारत सरकारची, तर त्यांनी कुठली रेटिंग दिलेली आहे याला. सो वन शुड रिकमेंड दॅट एनर्जी स्टार रेटिंग. Then energy efficiency. Whatever equipments we are using, are they using efficiently? Are they contributing well? Okay. Do they need to change? Okay, that is. And so renewable energy is something everyone should apply the or install the solar panels, solar electricity generating panels on our terrace. Okay. तर जितका आपण याचा यूज करूया, विंड मिल्सचा यूज करू किंवा अदर नॉन कन्व्हेन्शनल सोर्सेस जे आहेत त्याचा यूज करूया. सोलर इज फ्री, इट इज पोल्युशन फ्री. सो वन शुड थिंक अबाउट इट. तर हा एनर्जी पिरामिड आपण समजून घेतला पाहिजे. And I think I am done with my time because this time limit is only 40 minutes. But in next class we can discuss about the tips of how to save energy, and you all can save energy up to 20 to 30%. In my residence I have worked out this experiment successfully. So it was very nice to talk with all of you. तुम्ही सर्वजण तुमचा बहुमूल्य वेळ काढून इथे आलात आणि माझे 2 शब्द ऐकले. आज इंडिपेंडन्स डे आहे, स्वातंत्र्यता दिन आहे. पण मला असं वाटतं खरा स्वातंत्र्यता दिन कोणता असेल तर ज्या दिवशी आपण प्रदूषणापासून मुक्ती मिळवू, त्याच्यापासून स्वातंत्र्य मिळवू. दूषित हवा आहे, पाणी आहे किंवा जमीन आहे, आपण कचरा तयार करतो आणि कोरड्यावर फेकून देतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमधून जेव्हा आपण मुक्ती मिळवू आणि एक लाईफस्टाईल चांगली हेल्दी आणि सेफ्टी लाईफस्टाईल आपण जर इम्प्लिमेंट करायला लागू तर तो खरा स्वातंत्र्यता दिवस असेल. तर पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना स्वातंत्र्यता दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुम्ही सर्वजण जॉईन झालात. आय थँक ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट. Okay, so we can have these type of classes if you are interested in coming once in a month or twice in a month. I appreciate if you are all interested in learning this knowledge. तर छान वाटतं, मी असंच अधून मधून भेटत जाईन तुम्हा सर्वांना. आणि थँक यू व्हेरी मच. वी आर डन इन if you want to ask me something, you can ask me through WhatsApp or here we don't have time actually, otherwise I would have answered you. Okay, so if someone wants to ask me, you can ask. Otherwise, I think the limit is completed. 40 minutes given by the Zoom. कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकता. I think many people were just waiting in the waiting room and I could not admit them. I'm sorry for that. I started my class and forgot to admit you all. I thought it will get automatically connected to the meeting. Okay.
So if there are no questions, we can end up this meeting and we can meet once again later. Yes. पंकज सर, बोला बोला. थँक्यू. Thank you. सर थँक्यू. Yes, thank you very much. कोणता आवाज आला? Oh, thank you. थँक्यू सर. Thank you. हॅलो हॅलो हा बोला. सर, जर आपली परवानगी असेल तर आम्हाला पीपीटी मिळू शकेल का? हो, मी पाठवेन व्हॉट्सअप वरती, काही प्रॉब्लेम नाही. खूप खूप धन्यवाद सर. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. हॅलो धन्यवाद सर, खूप छान माहिती दिली सर. थँक्यू व्हेरी मच. हॅलो हा बोला. पंकज सर, हा बोला. थँक्यू सर. थँक्यू फॉर दिस सेशन. Yes, आणि thank you. मला असं वाटतं की असेच सेशन तुम्ही मध्ये घेत राहा वेगवेगळ्या विषयांवरती वगैरे. हो, हे पर्सनल कम्युनिकेशन सारखं सेशन होता. राईट. व्हॉट्सअप एक माध्यम आहे, पण हे माध्यम आणखीन चांगलं आहे. हो. आपण ट्राय करूया. तुम्ही Thank you. सर्वजण जर प्रतिसाद द्याल तर मला आवडेल. प्रत्येक शनिवारी किंवा रविवारी किंवा 15 दिवसातून एकदा, महिन्यातून एकदा. आणि आपण असंही करू शकतो की जे एक्सपर्ट्स आहेत वेगवेगळ्या विषयातले, तर माझ्या ओळखीचे आहेत, आपल्या ह्या फॅमिलीसाठी, आणि प्रत्येक वेळेस आपण एक काहीतरी माहिती चांगली पर्यावरणासाठी किंवा चांगल्या कुठल्या तरी आपण नक्कीच संवाद करू शकतो. नक्की तर नक्कीच सर, धन्यवाद. आपले पर्यावरण विषयक लेख सुद्धा खूप छान असतात. धन्यवाद. पुण्यनगरीमध्ये नेहमी येतात. हो. आणि त्यातनं म्हणजे एक व्यक्ती म्हणून आपण कसं जीवन जगायला पाहिजे त्यात बरंच तुमचं मार्गदर्शन लाभतंय सर. हो, थँक्यू. हॅलो सर. हा बोला. हॅलो सर, मला हॅलो. कनेक्टच झालं नाहीये, तर मला हे सेशन परत मिळेल? मी रेकॉर्डिंग केली, तर मी पाठवेन ही रेकॉर्डिंग. काय झालं, मीटिंग चालू केली आणि मग मला माहिती नाही की प्रत्येकाला आपल्याला अप्रूव्ह करावं लागतं. मला वाटलं की ऑटोमॅटिकली लोक जोडतात, पण नंतर मी बघितलं तर मीटिंग मध्येच होते आणि त्यांना ऍडमिट करायचं होतं, तर राहून गेलं का बोलण्याच्या वरात. तर सॉरी फॉर दॅट. अच्छा. ठीक आहे. मग हॅलो परवा सर. मिळेल ना? हा हॅलो. हा बोला. हॅलो. हा बोला. हा सर, बारामतीवरून. हॅलो. हा बोला सर, डोने सर बोला. हा सर, बारामतीवरून डॉक्टर नीलकंठ ढोणे बोलतोय सर. सेम प्रॉब्लेम झालाय. अच्छा. जस्ट 5 मिनिटापूर्वी जॉईन झालोय. हो. माझ्याकडून म्हणजे कदाचित मला वाटलं होतं की माझ्याकडून काही प्रॉब्लेम असेल, पण सर अच्छा. सेम प्रॉब्लेम झालाय. मला हो. जर हा सेशन मिळाला तर सर मला खूप आनंद होईल. हो, आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या आपल्याला सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा सर. धन्यवाद. तुम्हाला पण सर्वांना. हॅलो सर. हा हा, सर, बोला. थँक्यू सर. थँक्यू. हो. हॅलो सर. हा बोला. सेम झालं सर, आता 5 मिनिटापूर्वी ऍड झालेत. हो, सॉरी फॉर दॅट. नेक्स्ट टाइम आय विल टेक दिस. मला लक्षातच नाही की मला हॅलो सर. नाहीतर मी सर्वांना ऍडमिट केलं असतं. सेम प्रॉब्लेम आहे इकडला पण. अच्छा. हा जो सेशन हॅलो सर. मिळू शकेल का पण? हा मिळेल. व्हॉट्सअप वरती मला कॉन्टॅक्ट करा, ज्यांना पाहिजे त्यांनी. मी सर्वांना ही पीपीटी पाठवून देईन. रेकॉर्डिंग. सर तुमचा व्हॉट्सअप नंबर समजेल का? काय म्हणताय मॅडम? हॅलो सर. हा बोला. त्यांना आपला व्हॉट्सअप नंबर पाहिजे सर. अच्छा, व्हॉट्सअप नंबर मी ते कमेंट बॉक्स मध्ये टाईप करतो, तर तो दिसेल तुम्हाला हा. सर्वांना. हॅलो सर. हा बोला. आज सर खूप छान माहिती मिळाली. आम्ही ह्या संदर्भात कधी बिल्डिंग बांधताना असा कधी विचारच याच्या अगोदर केला नाहीये हो. की इतक्या प्रकारे आपण त्याचा हे करू शकतो. इतक्या हो. पद्धतीने आपल्याला बघावं लागेल नवीन. हो. खूप छान माहिती मिळाली सर. धन्यवाद सर. एकदम छान माहिती मिळाली सर. थँक्यू. आभारी आहे. सर कंटिन्यू आपलं पुढलं सेशन आहे का याच्यानंतर? नाही, आता नाहीये. आपलं संपलंय मीटिंग, सो वी कॅन लिव्ह नाऊ. अँड आय विल. मी पण आता जस्ट 5 मिनिटापूर्वी जॉईन झालो सर. माझा पण अप्रूव्हल झाला सर. अरे शेट. चालेल. हा बोला. नेहमीसाठी ठेवत चालला वेगवेगळ्या विषयावरती. हो, नक्की. हो, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे
तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या विषयावर आपण घेऊ शकतो हा. दर वीकला किंवा 15 दिवसातून एकदा. हो ना. नक्की. हा. सर एक विचारायचं होतं. हा विचारा. सर मी टॉपला राहतो आणि टॉपला आहे ना, बिल्डिंग मध्ये टॉपला वरून पाणी येत आहे. वरून नाही पण बाजूने असं भिंतीला पाणी येत आहे. तर अच्छा. त्यासाठी आपण काय करू शकतो? नाही हे काय की प्रिकॉशन आहे ना, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करताना घ्यायला पाहिजे. बऱ्याचदा काय असतं, आपण जी वाळू वापरतो आणि जे कॉन्क्रीट मिक्स असतं ते जर व्यवस्थित झालं नाही आणि वरती कोबा करावा लागतो बिल्डिंगच्या टेरेस वरती, तो जर प्रॉपरली झाला नाही किंवा जॉईंट्स असतात कॉलम आणि भिंतींच्या मधले, तर ते जॉईंट मधून पेनिट्रेशन होतं, लिकेज सीपेज असे प्रॉब्लेम्स येतात. तर 90% तर हे काम कन्स्ट्रक्शनच्या वेळेसच व्हायला पाहिजे. आणि जर समजा ते तेव्हा नाही झालं तर त्याचा लोड खूप पडतो. तुम्हाला ते सर्व फोडावं लागतं परत एकदा, आतमध्ये वॉटरप्रूफिंग केमिकल्स भरून परत एकदा पॅच वर्क जरी केलं तर त्याचा सक्सेस किती होईल माहिती नाही, किंवा टेरेस वरती सुद्धा हा प्रॉब्लेम असतो. तर आपण ते ठेवायला पाहिजे की शक्यतो कन्स्ट्रक्शन करताना जितकं चांगलं काम करू शकतो ना तेच बेस्ट असतं. जसं समजा ह्युमन बॉडी आहे, बरोबर, आपलं नॅचरल एक आपलं शरीर असतं आणि मग आपल्याला हात मोडला, फ्रॅक्चर झालं आणि आता तो हात पहिल्यासारखा काम करेल का? तर सेम बिल्डिंगचं पण आहे. बिल्डिंग सुरुवातीला बनवताना जर तुम्ही दक्ष राहिलात, खूप चांगलं काम केलं, त्यावेळेस खूप प्रिकॉशन्स घेतले, तर तीच बिल्डिंगची लाईफ 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष होईल. पण नंतर पॅच वर्क करून ते अचीव्ह नाही करू शकत. असं थोडंसं लिमिटेशन्स आहेत त्याच्या. हे बऱ्याच घरांमध्ये होतं की लिकेजेस, सिपेजेसचे प्रॉब्लेम. मराठवाड्यामध्ये बरेच वाळू चांगले नसल्यामुळे पण हे प्रॉब्लेम्स होतात. दिसतच नाही तर. आणखी कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा, नाहीतर आपण संपूया मग. सर जॉईन नाही होऊ शकलो सर. काय म्हणाले? हॅलो हा बोला. सर आम्ही जॉईन नाही होऊ शकलो बरं का. हो हो, आम्हाला क्लिप पाठवायचं. हो नक्की पाठवेन मी, व्हॉट्सअप वरती याची सर. रेकॉर्डिंग पाठवेन. सर तुमचे सर्व लेख खूप छान असतात सर. धन्यवाद. खूप आवडतात मला. हो थँक्यू. आणि मला नेमकं पुढच्या महिन्यात घर बांधायचंय सर. लिहिण्यामध्ये मजा आहे, असं आहे ना, कोणीतरी वाचणार आहे म्हणून तर त्याला जरा हुरूप येतो लिहायला की नाही. खूप छान लेख असतात सर्व. धन्यवाद. तर मला पुढच्या महिन्यातच घर बांधायचं. मी एक अचिव्हमेंट मनात होती की सरांकडून थोडं मार्गदर्शन मिळेल आणि नेमकं आजचं सेक्शन मला बघायला नाही मिळालं. तुम्हाला खूप कामाला येईल. कसं असतं, कसं एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली घर कसं बांधायचं हे नक्की सांगेन मी. थँक्यू सर. थँक्यू. हो, हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ऑल ऑफ यू. ओके, चलो देन. थँक्यू सर, तुमचा बहुमूल्य असा वेळ दिला आम्हाला. थँक्यू. हा बोला मालविका मॅडम, काय म्हणत होतं? युट्यूब वर तुम्ही अपलोड करता का सेशन? हा मी करेन, हा युट्यूबला पण करेन आणि त्याची पण लिंक पाठवेन. मी ही रेकॉर्डिंग सेव्ह करतो अगोदर आणि मग पाठवतो तुम्हाला. थँक्यू सर. थँक्यू. चलो बाय सर बाय. आम्हाला दर महिन्याला भेटत द्या सर. हा नक्की सर दर महिन्याला भेटत द्या सर. भेटेन. हो नक्की भेटेन. घेऊन येईन, तुम्ही फक्त प्रतिसाद द्या मला. आमच्यासाठी हो सर 100% प्रतिसाद मिळेल. असे प्रोग्राम्स करायचा. छान वाटलं सर तुम्ही भेटल्याबद्दल. हो नक्की. ओके चलो बाय बाय. हॅलो. हा बोला. बाय सर. भेटा सर. बाय बाय. बाय बाय सर. बाय.